So এটা কি FIFO. FIFO means first in first out, and we have given total frame time 3. Okay, that means I have to create 3 blocks. So let's create 3 blocks. 1, 2, 3. Okay, so this is our total 3 rows. We have created 3 rows because of 3 columns. So let's point it out so that you can understand. Okay, now we have to figure out which one is hit and which one is miss. So আমার এই তিনটা ব্লকে P2 কি এক্সিস্ট করে? This P2 আমার এই তিনটা ব্লকে কি এক্সিস্ট করে? No, it doesn't exist. So miss. আমরা P2 ফার্স্ট ব্লকে রেখে দেব. We can put this P2 in any block, but this is the universal rule. But you can also do in any block. It's up to you, but better option is the one. Okay, so P2. Now in the second block we will copy the P2 here. P2 P3 কি এক্সিস্ট করে এই দুইটা ব্লকে? No, this is miss. So let's copy. Okay, one thing, just mark it. This is P2, it has been done. Then P3, it is also done. P3, right? Now we will simply copy P2 and P3. P2 and P3. Now P2 exist করে? Yes, it exists. Then it is hit. Then again P1. So before going to the P1, what we have to do? Copy the previous blocks. P2, P3. Does P1 exist? No, miss. So for every algorithm we will follow, or let's write the P1 here. Okay, now for every algorithm, FIFO, LRU or optimal, these 4 blocks is similar. Okay, now from this block our main algorithm starts. Okay, because আমার সব জায়গা এখানে ফাঁকা ছিল সেটা এখন ফিল আপ হয়ে গেছে, তার মানে এখন এই P5 কে কোথায় বসাবো এটা নিয়ে এখন আমার অ্যালগরিদম চিন্তা করবে. So what we have to do? P5. So simply first write P2, P3, P1. Okay, I do this way, but you can also. Okay, let's see. So আমি এখন P5 কে কোথায় জায়গা দেব? As this is first in first out, আমার প্রথমে কে ছিল মার্ক করা? P2, right? So let's mark it. So P2 কেটে এখানে কি বসবে? P5. So এটা একটা মিস ছিল কিন্তু, কারণ P5 কিন্তু এখানে এক্সিস্ট করতো না, রাইট? সো ডান. সো আমরা সিম্পলি আবার কপি করব আচ্ছা P2 কি এক্সিস্ট করে? সরি, ফার্স্ট রাইট দিস ব্লকস. P2 কি এক্সিস্ট করে? No, P2 doesn't exist, right? So first write miss. Then আমরা P2 কে কই বসাবো? ওকে, ফার্স্ট মার্ক দিস. এটা আমাদের ডান, রাইট? P5 কে বসানো হয়েছে. সো আমার মার্ক করা হয় নাই কোনটা? P3. সো P3 কেটে কি বসাবো? P2. সো আমার P2ও ডান, এটা মার্ক করলাম. নাও এগেইন কপি P5, P2, P1. এখন আমার P4, এটা কি মিস? ইয়েস, ইট ইজ মিস. P4 কে কই বসাবো? P1, exactly. So P4. Similarly, right, first copy all the blocks. Now P5 is miss or hit? P5 is miss or hit? It is a hit. We don't need to change anything. Then again, first copy everything. P5, P2, P4. P3 is miss or hit? Miss. Where do we put our P3? In P5. You are correct, P5, because we have to mark, we are marking which is done or not. Okay, done. Then again we will copy P3, P2,
P4. So P3 has been marked, right? Okay. P2. Is P2 hit? Yes, it is hit. We don't need to change anything. Then again P5. So let's mark it and then copy. So where do we put our P5? P2. Yes, this is not marked. P2. Okay, so this is miss. Then in comes P3. First copy everything. P5, P4. It is miss or hit? It is miss. Where do we put our P2? We will put our P2 in P4. So it is marked. So now what do we want to figure out from this algorithm? What is our hit ratio? So how many hits we have? Total hits 1 2 3 3, and our hit ratio, so how many rows do we have? 12. So 3 divided by 12, right? So we can see this is not a good algorithm because we have our hit ratio is very low, right? Thank you.